welcome all participants once again back to college. വീണ്ടും കോളേജിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഇത്രയേറെ ഒരു ലോങ് ടൈം ബ്രേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അക്കാഡമിക് ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് ശേഷം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികളുടെ ഒരു വർഷമായിരിക്കും. ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രാജ്യങ്ങൾ, സംസ്ഥാനങ്ങൾ സ്വന്തം രീതിയിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരിക. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഷട്ട് ഡൗൺ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെയോ മറ്റു രാജ്യങ്ങളെയോ ഒന്നും ആശ്രയിക്കാനായിട്ട് നിവർത്തിയില്ല. അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നാച്ചുറലി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ്. പക്ഷേ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? സ്കില്ല് വേണം. ഇപ്പോൾ മുമ്പത്തെ രീതിയിലുള്ള കണക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണാതെ പഠിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതി നമ്മൾ പാസ്സാകുന്ന ഒരു രീതിയൊന്നും പറ്റില്ല. എന്തായാലും നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെയേറെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉള്ള ഒരു സമയമാണ് ഈ കടന്നു പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ അസാപ്പ് തന്നെ ജൂലൈ വരെ ഏതാണ്ട് കോഴ്സറ ഇപ്പം വേൾഡ് ഫേമസ് ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. കോഴ്സറയിൽ തന്നെ ഫ്രീ ലോഗിൻ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോഴ്സറയൊക്കെ ഏതാണ്ട് 4500 മുതൽ 5000 രൂപ മന്ത്ലി പേ ചെയ്ത സർട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ എടുക്കേണ്ട സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ജൂലൈ 31 വരെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ വാലിഡിറ്റി ഓഗസ്റ്റ് വരെ നീളുമെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് കിട്ടുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും കൂടുതൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും ആവശ്യമാണ്. ഇത് മൈക്രോ കൺട്രോളറിൽ തുടങ്ങി ഒരുപക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ് ലെവൽ മെഷീൻ ലേണിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഒക്കെ പോലെയുള്ള കോഴ്സുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഇതിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു ശ്രദ്ധ പ്രത്യേകം ക്ഷണിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും ഞാൻ ഇന്റർഫേസിങ് ലാസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൺവെൻഷണൽ ആയിട്ട് ക്ലാസ്സുകളിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഉള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ഞാനിവിടെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഒരുപക്ഷെ ആ യൂണിറ്റ് മുഴുവൻ ഈ ഒരു 1 മണിക്കൂർ ടേമിനുള്ളിൽ നമുക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല. അതായത് ഇതിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽസ് നമുക്കൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സ്വന്തം ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ 89C51 അതാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ 89C51 കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏതാണ്ട് 30 വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ കോയമ്പത്തൂർ ഒരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അന്ന് വളരെ റിലയബിൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പ്രോസറാണ് ഈ 89C51. അന്നില്ല, അന്ന് 8051 ഇന്റൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. അത് വളരെയേറെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളറാണ്. ഇന്റൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന്റെ കോർ മറ്റ് പല കമ്പനികൾക്കായിട്ട് വിൽക്കുകയും പാരലായിട്ട് തന്നെ പല കമ്പനികളെയും പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ 8-bit മൈക്രോ കൺട്രോളറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കോറാണ് 8051. ഇപ്പൊ നാച്ചുറലി ഒന്നാമത്തെ സംശയം, 8051 ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റിലുണ്ടോ? 8051 ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റിൽ ഇല്ല. മറിച്ച് അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ്, ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് 89C51. 89C51 8051 നമ്മൾ വ്യത്യാസം എന്താണ്? വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതിനുള്ളിലുള്ള റോമിന്റെ വ്യത്യാസങ്ങളായിരുന്നു. 8031 ഉള്ളിൽ റോം ഇല്ലാത്ത ഒരു വെർഷനായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ആദ്യകാലത്ത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സിന്റെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് റോം ഉള്ള വെർഷൻസ് മാത്രമേ ഇപ്പൊ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. അപ്പൊ 89C51 പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന റോം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലാഷ് മെമ്മറിയാണ്. ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി നിങ്ങൾ വളരെയേറെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സിം കാർഡിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള മെമ്മറി, അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പെൻ ഡ്രൈവുകൾ, ഇപ്പോൾ SSD, ലേറ്റസ്റ്റ് SSD ഇതിലൊക്കെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഈ മെമ്മറിയിൽ, ഈ ഫ്ലാഷ് മെമ്മറിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും 89C51. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ 8051 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സർ മാർക്കറ്റിൽ അന്വേഷിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, അതിപ്പോൾ അവൈലബിൾ അല്ല. അതേപോലെ തന്നെ 89S51 എന്നുള്ള പ്രോസസ്സറൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷനിലൊക്കെ അത് കവർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്താം. അപ്പം 8051 സിഗ്നിഫിക്കൻസ്, ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ 89C51 എന്ന് പറയുന്നില്ല, 8051 എന്ന് തന്നെ പറയുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഞാൻ 8051 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ദാറ്റ് സിഗ്നിഫൈസ് 89C51. ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്തായാലും മൈക്രോ കൺട്രോളറിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, 30 വർഷക്കാലം മുമ്പ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളർ, അതിനിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയം നാച്ചുറലി വരും. പക്ഷെ 8051 സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എവിടെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സിസ്ക് ആർക്കിടെക്ചറാണ് ഫോളോ ചെയ്യുക. എന്താണ് സിസ്ക് ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയാ? സിസ്ക് പ്രോസസർ എന്ന് പറയാം, കോംപ്ലക്സ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് പ്രോസസർ. അതിനു മുമ്പ്
നാച്ചുറലി ഒരു സംശയം ഉണ്ടാകും, ഈ 8-ബിറ്റ് മൈക്രോ കൺട്രോളറുകളൊക്കെ ഇപ്പം വല്ല സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ടോ? ഇപ്പോൾ 64-ബിറ്റ് പ്രോസസ്സറുകളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പല ആൾക്കാരും മിനി പ്രോജക്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ റാസ്ബെറി പൈ പോലുള്ള ബോർഡുകളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിലൊക്കെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സർ ബ്രോഡ്കോമിന്റെ ക്വാഡ് കോർ പ്രോസസ്സറാണ്, ആം ബേസിലുള്ളത്. ഇതൊക്കെ 64-ബിറ്റ് പ്രോസസ്സർ. അപ്പൊ നാച്ചുറലി വരുന്ന ഒരു സംശയം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇതിന് വല്ല സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ട്. കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്രോ കൺട്രോളിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മൈക്രോ കൺട്രോൾ സെലക്ഷൻ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. മൈക്രോ കൺട്രോൾ സെലക്ഷനിൽ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റ് സെല് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രോഡക്റ്റിന് എന്ത് കോസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ വണ്ടർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, നിങ്ങളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ മൈക്രോ കൺട്രോളറിന് മാർക്കറ്റിൽ ഏതാണ്ട് 30 രൂപ വിലയേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇതുണ്ടാക്കി മാർക്കറ്റിൽ വരുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകൾക്ക് 30,000 40,000 രൂപയൊക്കെ കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എവിടെയാണ് ഇതിന്റെ ഈ കോസ്റ്റ് ഫാക്ടർ? കോസ്റ്റ് ഫാക്ടർ ലൈസ് ഇൻ ദി ഇന്റലിജൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഓർ ദി പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് ഈസ് എംബഡഡ് ഓൺ ടു ദി മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഡിസൈഡ്സ് ദി കോസ്റ്റ്. അതാണ് ഇതിന്റെ ഫാക്ടർ. ഓക്കെ, എന്തായാലും ആപ്ലിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് മൈക്രോ കൺട്രോളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഇത് എവിടെയാണ് ഈ മൈക്രോ കൺട്രോളർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്? എവ്രിവെയർ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് എവിടെ മൈക്രോ കൺട്രോളർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ച പോലെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചെൻ്റെ അടുത്തൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്, എവിടെയാണ് മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഉപയോഗിക്കാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. എവ്രിവെയർ, സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം യുവർ കിച്ചൺ, റെഫ്രിജറേറ്റർ, മേ ബി ഇപ്പൊ ഇൻവെർട്ടർ ടെക്നോളജി ഒക്കെ ഉള്ള റെഫ്രിജറേറ്റർ, ഈവൻ റെഫ്രിജറേറ്റർ വിത്തൗട്ട് ഇൻവെർട്ടർ ടെക്നോളജി ഡസ് ഹാവ് എ മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഇൻസൈഡ്. എയർ കണ്ടീഷണേഴ്സ്, അതേപോലെ തന്നെ വെഹിക്കിൾസ്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എവരി ഓട്ടോമൊബൈൽ, ഈവൻ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ, എവറിഥിങ് ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഓൺലി. ഒരു 50% ഓഫ് ദി പാർട്ട് ഈസ് actually done by microcontroller. Now automobile sector endana maattam undagan povunne when it become electrical vehicle, the total vehicle 70% of the vehicle hardware is going to be made through hardware. അത് മെക്കാനിക്കൽ പാർട്ട് ഒന്നും ഇല്ല. സോ പക്ഷെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ 8051 പഠിച്ചു, അപ്പൊ ഇനി എല്ലാം 8051 അങ്ങനെയല്ല. there are thousands of microcontrollers that are already available. പക്ഷെ നമ്മൾ we will just get into the topic. Our area of concern right now is 8051. Maybe the next semester or next year you will be going to AVR microcontroller. ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ അഡിനോ പോലുള്ള പ്രോസസ്സറുകളൊക്കെ പലത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇറ്റ്സ് ഓൾ ദി സെയിം തിങ്. ഈവൻ ദി ഇന്റർഫേസിംഗ് പാർട്ട് ഇസ് ദി സെയിം. സാർ, ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് കുട്ടികളുടെ. സാർ ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലും കൂടെ പറയും, അതർ ലാംഗ്വേജ് സ്റ്റുഡൻസ്. Okay. So thank you, sir. Okay, now we will talk about interfacing microcontroller. So what I just have discussed is, what is the significance of 8-bit microcontroller, and I told you very clearly that 8-bit microcontrollers are very significant for the time being, because in the world of embedded system you have so much of different applications. Now you have to be very very careful selecting the microprocessor, and even the concept as such is totally different. Now you think about the microcontrollers, then now things are not existing by itself. Every electronic equipment need to communicate with some other equipments. Now people used to call it Internet of Things and all. So protocol is very important. In fact, we are not going to cover protocol in this module. Our third module actually have the protocol for the 8051 processor. We may get back to that session after some time. Now coming back to interfacing. Hereafter, I'll be talking only about 8051, but the hardware is all going to be the same, whether it's 8051 or XYZ, that's 64, 32-bit, whatever be the processor, the whole interfacing process is going to be the same. Now, I will just show you, I'll just show you the topic that we are about to cover. We'll be going through all these interfacing applications, maybe if time permits, only if time permits, but I will initially be covering a few. And after having this session, you'll be able to work with other interfaces also. Let us see whether we'll be able to finish it or not. Now, we will begin from the scratch. Let me not take the pre-assumption that you have enough knowledge about, in fact, you already have covered 3 units, but I don't take it for granted that you have some knowledge. But let us begin with the scratch. Now, what you can see in the screen is 𝐻𝐈𝐴 89C51. You would have seen this package before. This is what is called the DIP package, dual inline package. This type of packages are not in existence right now, but 8051 you get it in the same package only. The main concern is space. Fitting such a big IC onto an enclosure is going to be a difficult task. So let me begin with the basics or the scratch. Let me take my whiteboard. I'll take the whiteboard right now. Okay.
Now coming to 1 minute. 1 minute. Okay. Now I will draw circuits real time. I use my whiteboard. Now let me draw a processor for the time being. Now let me, and this is just a rectangle. When you draw interface, you don't have to worry about the exact pin configuration that is already shown in the manual. You can put pin anywhere. Now let me write the name here in a different color. 89C51. Let me put another letter S. I'll come to that later. So now the process is ready. I've got 89C51 in front of me. If I ask you what is going to be the next, what is the next thing I should put into the circuit immediately after placing a processor? It is very clear, it is very obvious that you need to have a power supply. Fortunately or unfortunately, this processor works at 5 volt. So I am going to put the ground line here. I'm going to put the ground line here. Let me write pin number 20 here. So you don't have to worry about the pin number, because all those information is already there with the data sheet. So hereafter I will not be writing the pin number, and definitely I have to put the VCC here. Sorry, I have to put the VCC here. The processor, as I told you, the processor works at 5 volt. That doesn't mean that every processor works at 5 volt. Now modern day processors, they are all work at 3.3 volt. But our processor will not work at 3.3 volt. Usually for any product, for having the power supply, we'll be using what is called SMBS. So you can straight away use a 5 volt SMBS. Don't worry if you don't have a 5 volt SMBS. What you can do is you can put an IC, a regulator IC called 7805, and you get a plus 5 volt here. All you have to do is you put a ground here. Maybe you put a filter capacitor at the outside. Let me say it has 1000 microfarad. If you have a 12 volt, why 12 volt? Because majority of other components coming in the circuit will be working with 12 volt, maybe relays or some sensors. So I'm not very particular about using 5 volt here. Now the power supply is already connected. Now let me ask you, so whatever be the interfacing circuit, you definitely have to draw this block. You have to put a power supply also, that you can do it, no problem. There is no confusion as such. My next question is, what is going to be the next component that is going to be included in the circuit? Anyway, just like any other microcontroller, the microcontrollers are basically digital circuits. For any digital circuit to work, you need to have clock. Clock is very important. So for this processor, there are processes like AVR and all, you don't have to put an external clock generator or something like that. But 89C51, you have to put a clock generator. For clock generator, you need to put a crystal. Let me write here it as X1 and X2. These are the 2 pins that is already available in the pin diagram, where you have to connect to the clock. Now let me put a crystal here. This is how a crystal is usually drawn. What is a crystal? See, crystal is nothing but a piece of piezoelectric quartz crystal that is put inside a package. What is a, you would have studied about piezoelectric effect. What is piezoelectric effect? Piezoelectric effect is something like you apply a stress across a crystal that will produce a voltage. Just in reverse, if you apply a strain across a crystal, that if you apply a variable voltage across a crystal, that will change in dimension. Very typical example where you can see at kitchen is you would have got that gas lighter at your kitchen. So gas lighter is a typical application of a crystal, where in which it has got a hammer inside. Once your mother, you press the gas lighter for lighting the gas,
you will hear a sound, it's something like a hammer striking onto a crystal that will produce a high voltage. In fact, that will give you a what is called a spark. Now I have to put a capacitor here. This capacitor I am not putting by myself. This is exactly what the data sheet says. The value is going to be around 33 picofarad. You have to put a 33 picofarad. So there is exactly a range. It starts from somewhere around 20 to 40 picofarad. You can comfortably put a 22 picofarad capacitor or a 33 picofarad capacitor. Coming to the crystal frequency, let me very specifically put the value as 11.0592 megahertz. Why 11.0592 megahertz in this case is because this has got something to do with the serial communication. Anyway, you are free to use any value of crystal unless you are using your circuit for any communication. So it can be 12 megahertz, or it can be 11.0592 megahertz, or it can be even 6 megahertz, all depending upon your application. But if you're specifically you are making your system communicate with some other equipment, you definitely need to have a 11.0592 megahertz. That we will come to that later. Now, the first part is ready. You have the processor connected to power supply, as well as you have a crystal connected to the chip. Now, coming to the next important component, any microcontroller circuit, whether I don't specifically say that it is a microcontroller or even computers, definitely need to have a circuit what is called a reset. So let me explain to you why you need a reset circuit for your microcontroller system. When this specific question is asked for examination, you sometimes can skip all those things, because people, if they are not very particular about drawing all those things, you can simply skip that. But if you can draw it along with, it is going to be well and good. But now, let me come to the reason why you should have a reset circuit. Let me first of all draw a reset pin here. I will draw a line here. Let me write it as reset. Okay, reset. Now, there are some cases wherein which the microcontroller circuit have to pass through. First of all, you imagine a case wherein you switch on power on a particular microcontroller system. Let me see what will happen. Now, switching on means you have a 0 volt level, and the voltage is going to be at a level 5 volt. Practically, this is not going to be the situation like, especially your assemblies and all, you have got so much of capacitors built in. So capacitors definitely will take some time to get charged, or to reach 5 volt, circuit definitely will take some time. So I'll just show you how exactly the voltage is going to, the gradients is going to happen. So now you have from here up to here, the timing is going to be somewhere around 0.5 to 1 second. So let me ask you, what is the significance of 6 seconds here? And if you think about microcontrollers, especially when you say a microcontroller at a 12 megahertz crystal, you have every machine cycle working at 1 microsecond. The calculation is something like you divide crystal frequency divided by 12. That is going to be the machine cycle timing. So 1 microsecond, you can imagine it. So it's 1 by 1,000,000 part of a second. It's too small a value. But if you check into the power supply state, you will find that the power supply to get in steady, it will take at least 0.5 to 1 second. You assume like the fact is that you are making the processor operate without sufficient power. For processor to work at reasonable good level, you need to have at least a 4.8 volt power supply. But what will happen when you switch on the power? As the power pass on from 0 to 4.8 volt, the processor is about to work at a voltage that is too low for it to do it properly. What will happen if you make a processor work at a low voltage?
you can say that the microcontroller will get itself hanged. You would have seen machines getting hanged, you know. Machine will not respond. You do something, machine will not respond. What exactly happening inside the software? Hanging is something like usually programs and all, you will be doing it in a loop. You go to a main program, then you will go into a loop which you will be continuously doing the repetitive nature of instructions every time. But what happens when the system gets itself hanged? It goes to some other place. May not be significant to the program. It will go to some other place. Even that particular code we wouldn't have written for the application. So without knowing, or because of this reason, it would have gone to that particular loop and will just keep on staying there indefinitely. So to come out of the hanging state, you have to make the processor reset. But there are certain mechanisms where in which you can. But when you design system, you have to be very careful, or you have to make sure that whatever design you do with the microcontroller, you have to ensure that system never hang. There are certain mechanisms for that. Especially for microcontrollers and all, to ensure that your system doesn't hang, you have a feature what is called a watchdog timer. I'll come to that later. So these are all certain practical aspects we will not be covering through the theoretical aspect of the subject. Maybe when you work with some company or when you develop products, you'll definitely find this type of problems. Now, coming back to sorry. Okay, right. Okay, now let me draw the reset circuit here. So coming back to the reset circuit, what you have to do is, I have to go a little fast right now. What you have to do is, you have to put a capacitor here. Okay, you have to put a capacitor here and a resistor. It can be a 10 microfarad and 8.2 kilo ohms. This is pulled up to VCC. And if you need to have a manual reset circuit, you can have a switch here. And you put a 100 ohms resistor here, because you cannot straight away short circuit a capacitor. What will happen is, when you switch on the power, the capacitor will gradually get charged. It will get charged from 0 to a particular voltage. This is how it happens. So reset happens when, but initially it will have it's going to be a short circuit here. So you'll have 0 volt here, because initially the capacitor will act as a short circuit, and gradually as it gets charged, you will go into a condition where in which here it becomes ground. So the processor comes out of the reset condition. Reset is something like you keep a processor in the reset, it will simply be there at the stage what is called 0. Now this is how the exact charging happens. The capacitor gets charged from VCC through the value 8.2K. So this value is designed in such a way that you get enough time for the power supply to get stabilized. So these are all already given in the manual. You have to put the circuit here. Now that part is already over. Now one more important thing I have to do here. I have to connect the external enable bar signal to VCC. Why? Because you would have already studied external enable bar is nothing but that indicates the processor to use the memory inside the processor. As I told you, you can use this microcontroller for external ROM, but unless you pull up the EA bar, it will be using the external, right? So we will be basically using the internal memory. So you have to pull up the external enable bar. So this is the first part. So this part will be common for all other circuits. Now, so to summarize, you have to connect to VCC and ground. You have to connect crystal. Obviously, the reset circuit has to be connected. The external enable bar circuit that need to be pulled up. Now, coming back to, let us now think about interfacing. Maybe we'll try to interface 1 or 2 switches. As you know, I'll just show you the microcontroller diagram. You can see that microcontrollers basically have what is called port. You have got port 1.0, port 3, port 0, and port 2. Yeah. Ashwin P. Kumar ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു. 89C51 microcontroller available
ആണോ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണോ? Yes, 89C51 microcontroller is available. You go for UHNC52 also. The difference is that 89C52 has got better volume of memory and it will cost you around 30 rupees in the market. Thank you, sir. Yeah. വേറൊരു അനസ് റഷീദ് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റുഡൻറ് ചോദിക്കുന്നത്, can you say how to set delay എന്ന്? Delay for? Delay എന്ന് ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ. Okay. Say delay, that is the software part, you know. For setting delay, you have two options. First one is you can use internal timer. You have a timer 0, timer 1 and timer 2. The second option is that you can call a software timer, where in which you write a program. It all depends upon your application you are writing the program for. You can two രീതിയിലുള്ള timer use ചെയ്യാം. Either you can use a software delay. These programs are already available in the internet. Maybe he is very particular about blinking LED or making a relay chatter or something like that. For that, you can use either a software delay or you can use a timer. Any more questions? Sir, yeah. Sir. ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. Why is EA active low instead of active high? എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. You have to put active high only because microcontroller you have got two options. First option is that നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആണ് മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഉള്ളത്. Either you can use the internal ROM or you can have an external memory chip for the program. EA stands for, if you pull up EA bar, the processor will be using internal memory. Alternately, if you make EA bar ground, you have to put external chip. 805, but normal microcontroller applications you will be using only the internal memory. So old days and all, you know, when we were using microcontroller, we were using 8031. There that processor doesn't have an internal memory, but we'll be using external memory only. That type we will be pulling EA bar down. So this particular interfacing application, you have to pull it up because program will be written inside the processor itself. Any more question? Yeah. Sir, analog to digital converter ne kuറിച്ച് ഒന്ന് explain ചെയ്യാൻ. I'm coming to that. Before I am coming to that, I'll make it a little fast right now. Okay. Now I'll just can I proceed with the class? Okay, sir. Sir, ഒരു റിക്വസ്റ്റും കൂടെ ഉണ്ട്. കൂടുതൽ കുട്ടികളും മലയാളവും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സാർ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഒന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്തോളൂ. Thank you, sir. Okay, we are moving to second session of the second part of the session. Yeah. Thank you, sir. അപ്പോൾ ഞാൻ I will have to use Malayalam and English together. രണ്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സ്വിച്ച് എങ്ങനെ ഇന്റർഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോക്കാം. കാരണം ഇത് ഇന്റർഫേസിംഗ് തന്നെയാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇത് യൂണിറ്റ് കവർ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ സ്വിച്ച് ക്യാൻ ബി എ മാനുവൽ സ്വിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻസർ ആകാം, പ്രോക്സിമിറ്റി സെൻസർ ആകാം. ഇപ്പോൾ വാട്ടർ ലെവൽ കൺട്രോൾ ആണെങ്കിൽ ക്യാൻ ബി എ വാട്ടർ ലെവൽ സ്വിച്ച്, അങ്ങനെ പല ആപ്ലിക്കേഷൻ ആകാം. ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ഷോ യു ഹൗ ടു ഇന്റർഫേസ് എ ഡിവൈസ് ഓൺ ടു ദ ഇൻപുട്ട്. So now let me take it specifically as a switch. Now all you have to do is you have to connect the switch directly onto the port P1.0. Here what will happen is, if the switch is not pressed, you will have a high. But if the switch is pressed, the pin is already grounded and you will get a low. Now the question is, where you get a high if it is not grounded? Because usually in microcontroller, especially this 8051, you look into the internal architecture, all ports will have an internal pull-up already connected inside. ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു പുള്ളപ്പ് കണക്ട് ചെയ്തതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അപ്പൊ ഉള്ളിൽ ഇത് പുള്ളപ്പ് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഗെറ്റ് എ ഹൈ ഹിയർ. ഷോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കോ ദാറ്റ് വിൽ ബിക്കം ലോ. ഇതിനൊരു എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട്. If you are using port 0, other exception aane, all port other than port 1 you can straight away connect a switch. But if you are using port 0, you have to be a little careful. There you can connect the switch here, but you have to give an external pull-up. Pull-up is something like you connect a 10K resistor and pull it to the VCC. This is 0.0. or 0.10 or whatever it be. Whenever you are trying to use port 0 for input or output, you have to put this resistor. This is what is called external pull-up. Now, I have one switch connected. Let me remove this. Let us be
മച്ച് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിൾ ആകാം അല്ലേ. സോ ലെറ്റ് മി കണക്ട് 2 switches here. P1.1 സെൻസർ ആണെങ്കിലും സെയിം രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം. ചുമ്മാ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു വറി അബൌട്ട് എനിത്തിങ്. ഈ പ്രോക്സിമിറ്റി സെൻസർ ആകാം. Now the next question is, how will you be controlling an external load? അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാണ്, എസ്പെഷ്യലി വി ആർ കമ്മിങ് ടു an application which is called water level controller. എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് ഒരു 230 വോൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ കേസിലാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന സാധനമാണ് റിലേ. ഐ ജസ്റ്റ് ഷോ യു ദ റിലേ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് എ ക്രിസ്റ്റൽ. ഓക്കെ, വാട്ട് യു സീ ഹിയർ ഈസ് എ ക്രിസ്റ്റൽ. നൗ ഇതാണ് റിലേസ്. റിലേസ് പല ആംബിയർ റേറ്റിംഗിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു ഇൻപുട്ട് 12 വോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ 5 വോൾട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് എ സ്വിച്ച് ഇൻസൈഡ്, എ മെക്കാനിക്കൽ സ്വിച്ച് ഇൻസൈഡ്. നൗ വി വിൽ ഗോ ഇന്റർഫേസിങ് റിലേ ഹിയർ. ഓക്കെ, ഞാൻ റിലേ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാം. നിങ്ങൾക്കറിയാം പോർട്ട് 5 വോൾട്ടിലേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. മാത്രമല്ല ഈ പോർട്ടിൽ സഫീഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് ഇല്ല ഒരു റിലേ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ. ഈവൻ നിങ്ങളൊരു LED കണക്ട് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ പോലും യു കനോട്ട് കണക്ട് LED ലൈക്ക് ദിസ്, ബിക്കോസ് 8051 ഒരു LED കത്തിക്കാനുള്ള പവർ ഒരു പോർട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വളരെ പർട്ടിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഈസ് നിങ്ങൾക്ക് LED തിരിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം. ഇതിനെ നമ്മൾ കറണ്ട് സോഴ്സിങ് എന്നാ പറയാ. അപ്പൊ കറണ്ട് പുറത്തുനിന്ന് കയറി അകത്തേക്ക് പോവാണ്. ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ റിലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ റിലേ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലെറ്റ് മീ put a resistor here. Now you have to use a transistor. ഇതിനെ നമ്മൾ ഫ്രീ വീൽ ഡയോഡ് എന്നാ പറയുക. ഇതാണ് റിലേ. റിലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നത്തിങ് ബട്ട് എ സ്വിച്ച്. നിങ്ങൾക്ക് 230 കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ 230 കൊടുക്കാം. ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ലാമ്പ് ലോഡ് അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫേസും ന്യൂട്രലും ഇവിടെ കൊടുക്കാം. ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ പറയാണ് P2.0 കണക്ട് ചെയ്യാം. യു ക്യാൻ സ്ട്രൈറ്റ് അവേ ടേക്ക് ദിസ് വാല്യൂ. ഓക്കെ, ഒരു 10K ഇവിടെ ഇടാം. യു ക്യാൻ യൂസ് BC 547 and 1N4007. Relay you can use sufficient value relay. Or 6 ampere relay you can buy it for 20 rupee. Maybe a higher ampere rating will cost you slightly higher. ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിവിടെ ഹൈ ആക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങളിവിടെ പോർട്ടിനെ ഹൈ ആക്കുകയാണ്. ഹൈ ആക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നോക്കാം. നിങ്ങൾ ഹൈ ആക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഹൈ ആയി. ഇത് NPN ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ്. ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ ആകും. ഓൺ ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഇത് ഷോർട്ട് ആകും. ഇവിടെ ഓൾറെഡി 5 വോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ 12 വോൾട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 12 വോൾട്ടിലാണെങ്കിൽ 12 വോൾട്ടിൽ കൊടുക്കുക, 5 വോൾട്ടിലാണെങ്കിൽ 5 വോൾട്ട് കൊടുക്കുക. ഹൈ ആക്കുക. ഹൈ ആക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ റിലേ ഓൺ ആവും. 0 ആക്കുമ്പോഴോ റിലേ ഓഫ് ആകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള 2 ഇന്റർഫേസിങ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഒന്ന്, ഹൗ ടു യൂസ് പോർട്ട് ആസ് ഇൻപുട്ട്, ഹൗ ടു യൂസ് പോർട്ട് ആസ് ഔട്ട്പുട്ട്. ഇതാണ് ഔട്ട്പുട്ട്. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. ചില കേസുകളിൽ ഇത് ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ്. ഈവൻ നിങ്ങൾക്ക് ബസ് ബീപ്പ് ബീപ്പ് എന്ന് അടിക്കണമെന്ന് കരുതുക. എല്ലാത്തിനും യു നീഡ് ടു ഹാവ് എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ. ബസർ എന്ന് പറയും അല്ലേ. നമ്മൾ ചില മെഷീനൊക്കെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ബീപ്പ് ബീപ്പ് എന്നൊക്കെ അടിക്കും, ബീപ്പ് ബീപ്പ് എന്നൊക്കെ അടിക്കും അല്ലേ. അങ്ങനെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നോക്കാം. ഞാൻ ഒന്ന് വരയ്ക്കാൻ ജസ്റ്റ്. ദേർ ഓൾസോ യു നീഡ് ടു ഹാവ് എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇടുക, വീണ്ടും ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇടുക. യു പുട്ട് യുവർ ബസർ ഹിയർ. You connect your buzzer to plus 12 volt or whatever it be. You put another 10K here. Use BC 547. That is all. Now I have to come to one more case. നമുക്കിപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾ കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ റിലേസ് കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിലോ അതിനൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട്. അതിനെന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില ചിപ്പുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. ഡാർലിംഗ്ടൺ പെയർ IC. നമ്മൾ ULN 2004 എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചിപ്പുകളുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് റിലേ ഒക്കെ നേരിട്ട് അങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോ ഒന്നാണെങ്കിൽ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബസർ കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിലോ നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രൈറ്റ് അവേ ബസർ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കാം. ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യാം. ഇത് പ്ലസ് 12 വോൾട്ടിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ULN എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് കം ബാക്ക് ടു ദി പ്രസന്റേഷൻ. നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ULN. നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കാണാം? ULN നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ
ഇതാണ് ULN ചിപ്പ്. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിൽ ഡാർലിംഗ്ടൺ പേർന്ന് അതിന് പറയാം. ഡയോഡൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. ഇത് സ്ട്രേറ്റ് അവേ യൂസ് ചെയ്യാം. ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഒന്നും വേണ്ട. ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനാണ്. ഓക്കെ, നൗ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു എ ടിപ്പിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദി സിലബസ്, വാട്ടർ ലെവൽ കൺട്രോളർ. ഞാൻ ഈ കളിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് വാട്ടർ ലെവൽ കൺട്രോളർ. ഞാൻ നേരത്തെ വരച്ച സാധനം തന്നെ. നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്, എന്തൊക്കെയുണ്ട്? യു ക്യാൻ സീ, എന്താ ഉള്ളത്? You can see the crystal here. A bar is pulled up. You have the rhesus circuit. 2 switches. ഈ സ്വിച്ചസ് എന്താണ്? സെൻസേഴ്സ് ആണ്. ടാങ്കിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന സെൻസർ, അപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോവർ സെൻസർ. യു ഹവ് ഗോട്ട് എ റിലേ ഹിയർ. എല്ലാം ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ. സെൻസേഴ്സ്, ഇത്തരം സെൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് യു ക്യാൻ ബൈ ഇറ്റ് ഫ്രം ദി ലോക്കൽ മാർക്കറ്റ്. ദീസ് ആർ ലെവൽ സെൻസേഴ്സ്. The one that is shown here, it's slightly a cheaper version. These are industrial level controllers, but for a normal water level tank controller and all, you can use a low cost version of the sensor. This is water level controller interfacing, nothing new, just the input and outputs are interface, that is all. Now coming back to the next session with the same idea, let me see how you interface a DC motor. This is a DC motor. You can see 3 DC motors here. The first one that is shown is called a gear DC motor. You can use it for your robots. Second one is a toy motor without any gear. Third one is also a gear motor. The first one is slightly at a higher current rating. കുറച്ചുകൂടി current rating കൂടിയ സാധനം ഫസ്റ്റ് വൺ. സെക്കൻഡ് വൺ ഒക്കെ current rating ആണ്. ഇത് നമുക്ക് ഒരുപാട് റോബോട്ടിക് ആപ്ലിക്കേഷനിലോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ വെന്റിലേറ്റേഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? വെന്റിലേറ്റേഴ്സിൽ യു ഹാവ് ടു മൂവ് ദി ബാഗ് മാനുവലി. അവിടെയൊക്കെ യു നീഡ് ടു യൂസ് എ മോട്ടർ. വേണ്ടേ? മോട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ? സച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻ യു ക്യാൻ യൂസ് എ DC motor. എങ്ങനെ DC motor control ചെയ്യും? സിമ്പിൾ. ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയാൽ ജസ്റ്റ് സീ. You have the same circuit here. You have a transistor here. The motor is connected. ഈ ഡയോഡ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. ഇതിനെ നമ്മൾ ഫ്രീ വീൽ ഡയോഡ് എന്നാ പറയുക. ഫ്രീ വീൽ ഡയോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു ഇൻഡക്ടർ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ഇൻഡക്ടർ എങ്ങനെ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ പോർട്ട് ലോ ആക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓഫ് ആയി പോകും. ഈ റിലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ കോയിൽ ഉള്ളിലുണ്ട്. What will happen is, even if you switch the relay off, it will have a residual magnetic field inside. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ചാർജ് ഉണ്ടാവും, കപ്പാസിറ്റർ പോലെ. അപ്പൊ ആ ചാർജിനെ നമുക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യണം. ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിലേ പെട്ടെന്ന് ഓഫ് ആവുള്ളൂ. അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ബൈസ് ചെയ്ത ഡയോഡ് വരുന്നത്. നമ്മൾ മലയാളത്തിലല്ല, ടെക്നിക്കലി വി കോൾ ഇറ്റ് ഫ്രീ വീൽ ഡയോഡ്. ഫ്രീ വീൽ ഡയോഡ് ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് എ ടിപ്പിക്കൽ DC മോട്ടർ. ഇത് വരച്ചു വെച്ചാൽ മതി. നൗ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ്, നിങ്ങൾക്കൊരു ഇപ്പൊ ഇതിനൊരു കുഴപ്പമുണ്ട്. ഈ മോട്ടർ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാത്രമേ കറങ്ങുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പോട്ടും പുറകോട്ടും കറക്കണമെങ്കിലോ ആ കേസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് H ബ്രിഡ്ജ്. H ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെയാണ് H ബ്രിഡ്ജ് കേട്ടോ. യു ക്യാൻ ബൈ L293D. അത് 2 വെർഷനിലുണ്ട് കേട്ടോ. വലിയ മോട്ടറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ബൈ ദിസ് വൺ. ദിസ് ആൻ അസംബിൾഡ് ബോർഡ്. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ പുട്ട് ദി സെയിം സെറ്റ് IC ഓൺ യുവർ സർക്യൂട്ട് ഇറ്റ്സെൽഫ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. ഓർ യു ക്യാൻ ബൈ മോഡ്യൂൾസ് ലൈക്ക് ദിസ്. ആദ്യം രണ്ടാമത് കാണുന്ന ഈ സാധനം ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ സ്മോൾ മോട്ടോഴ്സ്. ഞാൻ ആദ്യം രണ്ടാമത് കാണിച്ചില്ല, ഒരു മഞ്ഞ കളർ മോട്ടർ. അതിന് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇത് വലിയ മോട്ടോറുകൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഹൗ കണക്ടിങ് L393 എങ്ങനെ? വളരെ സിമ്പിൾ. ഓൾ യു ഹാവ് ടു ഡു ഈസ്, this is L293D. ഒരു L293Dയിൽ യു ക്യാൻ കണക്ട് 2 മോട്ടോഴ്സ്. ഇതിന് H ബ്രിഡ്ജ് എന്നാ പറയാം. H ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് 4 ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ നിങ്ങൾ 2 ഓപ്പോസിറ്റ് ലെവൽ ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ നിങ്ങൾ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് യു ക്യാൻ ചെക്ക് ഇന്റർനെറ്റ്. ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 2 മോട്ടർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വൺ ഈസ് കണക്ടഡ് ടു P2.0, സെക്കൻഡ് വൺ ടു P2.1. സിമിലർലി മോട്ടർ 2 ഈസ് കണക്ടഡ് ടു P2.2 ആൻഡ് 2.3. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ് P2.0 ഹൈ ആയിരിക്കട്ടെ, P2.0 ലോ ആയിരിക്കട്ടെ. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? മോട്ടർ 1 മുമ്പോട്ട് ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങും. മുമ്പോട്ട് പുറകോട്ടൊന്നുമില്ല, മോട്ടർ ഒരു സൈഡിലേക്ക് കടക്കാൻ തുടങ്ങും. തിരിച്ചാലോ, ഞാൻ P2.0നെ 0 ആക്കി P2.1നെ 1 ആക്കുകയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ മോട്ടർ റിവേഴ്സ് ചെയ്യും. 2 0 ആക്കി കഴിഞ്ഞാലോ മോട്ടർ നിൽക്കും. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം കേട്ടോ. ഒരു 2 വീലുള്ള റോബോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മൈക്രോ കൺട്രോളറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ H ബ്രിഡ്ജ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് മോട്ടർ മുമ്പോട്ടോ പുറമോട്ടൊക്കെ പോകാൻ പോകുന്നുണ്ടോ നോക്കാം. അത് ബേസിക് സിമ്പിൾ സർക്യൂട്ട്. ഓക്കെ, പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുകയാണ് ഡ്രോ ദി ഇന്റർഫേസിംഗ് ഓഫ് DC മോട്ടർ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് തന്നെ വരയ്ക്കണമെന്നില്ല. യു ക്യാൻ ഈവൻ ഡ്രോ ദി പ്രീവിയസ് സർക്യൂട്ട്. അത് സൈറ്റ്ലി സിമ്പിളർ സർക്യൂട്ടാണ് കേട്ടോ. ഈ സർക്യൂട്ട് തന്നെ വരയ്ക്കാം. രണ്ടാമത്തെ സർക്യൂട്ടിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? രണ്ടാമത്തെ സർക്യൂട്ടിന്റെ പ്രത്യേകത യു ക്യാൻ കൺട്രോൾ മോട്ടർ ഫോർവേഡ് റിവേഴ്സ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് ഓൾസോ. ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബേസിക്കലി ഫോർ റോബോട്ടിക് ആ മൂവ്മെന്റ്. ഈവൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല, നമ്മൾ വെന്റിലേറ്റർ ഒക്കെ ചെയ്ത് പല കുട്ടികളും ആദിശങ്കര കോളേജിലൊക്കെ കുട്ടികൾ വെന്റിലേറ്റർ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ നമ്മുടെ പാലക്കാട് പോളിടെക്നിക്കൽ കുട്ടികൾ ആള് കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്പ്രിംഗ്ലർ ഓൺ ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ കേസിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വാൽവൊക്കെ ഓൺ ചെയ്യാനായിട്ട് മോട്ടറൊക്കെ വേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ആ കേസിലൊക്കെ യു ക്യാൻ യൂസ് ദിസ്. ഇത് DC മോട്ടറിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ കമ്മിങ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോട്ടർ. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ. സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് വളരെ ആക്യുറേറ്റ് കൺട്രോൾ ആവശ്യമുള്ള കേസിലൊക്കെയാണ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിന്ററുകളിൽ
വിനയൽ കട്ടറുകളിൽ, പ്ലോട്ടറുകളിൽ, റോബോട്ടിക് ആമുകളിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടോർ. സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടോർ പ്രത്യേകിച്ച് ബേസിക്കലി 2 types of stepper motors are available. One is unipolar stepper motor, second is bipolar stepper motor. You have to be very careful buying this thing for your project. Okay, നിങ്ങൾ പ്രോജക്റ്റിൽ പോയി വാങ്ങിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് you have to be very careful. നമ്മളിവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് യൂണിപോളാർ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ യൂണിപോളാർ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് 5 അല്ലെങ്കിൽ 6 വയർ ഉണ്ടാകും. ഇത് പല മോട്ടറുകളാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഒരു കുറച്ചുകൂടി സൈറ്റ്ലി ബിഗർ മോട്ടർ, ദിസ് ഓൺ എ സ്മാളർ മോട്ടർ. അത് എണ്ണി കഴിഞ്ഞാൽ 5 വയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ യൂണിപോളാർ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ, 6 വയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ ബൈപോളാർ. ബൈപോളാർ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ 𝐻𝐸 ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ULN 2009 വെച്ച് തന്നെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാം. സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറിന്റെ സീക്വൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഒരു സീക്വൻസ് കൊടുത്ത് റൺ ചെയ്യുന്നത്. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1-0-1-0 0-0-1-1-0 1-1-0-0 0-1-1-0 എന്ന് പറഞ്ഞ സീക്വൻസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ സീക്വൻസ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് 1 by 1 ആയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മോട്ടർ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് മുമ്പോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ആ സീക്വൻസിനെ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കും, മോട്ടർ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാക്ട്. ഇപ്പൊ DC മോട്ടർ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ? DC മോട്ടർ നിങ്ങൾ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിൽക്കത്തില്ല. കാര്യം എന്താ? അതിനൊരു ഫ്രിക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് ഒരു എന്താണ് നമ്മൾ പറയാം, മൊമെന്റോ ഉണ്ട് അല്ലേ? ആ മൊമെന്റോ തീർന്നിട്ടേ നിൽക്കുള്ളൂ. നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടേ നിൽക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ അങ്ങനെയല്ല, നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിൽക്കും. അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത കേട്ടോ. അപ്പം നല്ല സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു വീലിന്റെ ഒരു വണ്ടിയുടെ കാർട്ടിന്റെ മൂവ്മെന്റിന് ഒന്ന് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ യൂസ് ചെയ്യും. സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടേഴ്സ് ആർ വെരി എക്സ്പെൻസീവ്. ഇതിനൊന്നും അത്ര എക്സ്പെൻസീവ് അല്ല. നിങ്ങൾക്കൊരു വളരെ ലോ റേറ്റഡ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് 50 രൂപയ്ക്കൊക്കെ കിട്ടും. ബട്ട് വെൻസ് യു ഗോ ഫോർ എ ഹയർ വലിയ ലോഡൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് എക്സ്പെൻസീവ്. So selection is very important. Every motor cannot be used everywhere. Stepper motor application is very precise. Let me see how a stepper motor can be interface. Very simple. Same circuit only. And you can use a ULN 2004 here. Because now transistor ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. പക്ഷേ എല്ലായിടത്തും ULN 2004 യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ വളരെ പവർഫുൾ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ നോട്ട് വർക്ക് വിത്ത് ULN 2004. ബിക്കോസ് ഓരോ ചിപ്പിനും അതിനകത്തൂടെ പോകാവുന്ന കറണ്ടിൽ there is a limitation. So more current എടുക്കും. വലിയ മോട്ടർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കൂടുതൽ ടോർക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് that will take more current. So naturally ULN 2004 will not survive that current. അത് കത്തിപ്പോകും. ഒരു ചെറിയ കറണ്ട്, ഒരു ചെറിയ മോട്ടറൊക്കെ യു ക്യാൻ ഇന്റർഫേസ് ദിസ് വേ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടില്ലേ, ഇതിൽ 4 പോർട്ടിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. പോർട്ട് 1.0, 1.1, 1.2 and 1.3 that is connected to ULN 2003. അതിനൊരു കോമൺ, ഞാൻ 5 വയർ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ, 4 വയർ താഴെ ഇട്ട് മുകളിൽ ഒരു വയർ VCC കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നേരത്തെ ആരോ ചോദിച്ചല്ലോ ഡിലേ, യു സെൻഡ് ദി ഫസ്റ്റ് സീക്വൻസ്, യു കോൾ എ ഡിലേ. You send the second sequence, you call a delay, you do the third and fourth, you do the sequence in the reverse, the motor will start running reverse. This is sequence and color cable, the wire color, you have to be very careful. It will not work. The sequence, you have to give it perfectly, otherwise stepper motor will not work. So before using a stepper motor, you definitely have to refer to the manual. Color, what is going to the sequence, how exactly the sequence is going to be given, that all you have to verify it before using that. Okay, then basic stepper motor control. For small projects, ventilator in the case, like you can use stepper motor. Because you have to do it in a way. Respiration, you have to pump oxygen too much. That time the motor need to be rotated very fast. Speed control impossible. It's another interfacing stepper motor control. Okay, these are some different motor drivers also available. Circuit, even drivers are available. Industrial drivers only first that you can buy it from the market. Industrial drivers are quite expensive, and that depends upon the capacity of motor that you are using. Okay, and small cherry drivers again, the bottom drivers, okay, you can buy it for 50 rupees because it is using ULN. ULN you get it for 10 rupees ULN. Now transfer you spend 5 to 10 rupees for ULN, you can use it. The cost effective one, very easy. Transistor use, there are going to be definitely going to have certain features. Okay, that we will come to that later. Now that is all about motors, because I have to speak about display also. Before that, let me go into the ADC part, because somebody had specifically asked about ADC. So I will go to that part right now. So what is an ADC? That is my question. So whatever we have discussed is about, let me take my screen. So I'm going to clear the entire thing. Okay, let me clear entire thing, clear all drawing. So I'm going to draw from beginning. So processor, now I just draw a line, that is all. I will write 89C51 here, nothing more than that. Now, there are certain cases where in which you need to read analog values. And an analog value, it's an analog signal. Or you are trying to sense temperature. Temperature is an analog value.
ചില കേസിൽ പാട്ട് ഈസ് ആൻ അനലോഗ് വാല്യൂ അല്ലേ? യേശുദാസൊക്കെ നന്നായിട്ട് പാടുന്നുണ്ട്. അതെന്താ ചെയ്യുക? നിങ്ങളത് മൈക്ക് വെച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ട് യു കൺവേർട്ട് ടു ഡിജിറ്റൽ സാമ്പിൾ ചെയ്യും. യു കൺവേർട്ട് ടു ഡിജിറ്റൽ യൂസിങ് സക്സസീവ് അപ്രോക്സിമേറ്റഡ് ടെക്നിക്സ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. വി ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ദാറ്റ് മച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ഇൻ ടു ദിസ് ഇറ്റ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് പാട്ട് പാടിക്കാനൊന്നും 805 കൊണ്ട് പറ്റില്ല കേട്ടോ. ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ബി വെരി കെയർഫുൾ. യു കനോട്ട് മേക്ക് 805 സിംഗ് എ സോങ്. എന്തുകൊണ്ടാ? അത് ഫ്രീക്വൻസി വളരെ കുറവാണ്. 8-bit പ്രോസസർ കനോട്ട് സിംഗ് എ സോങ്. നിങ്ങൾ പാട്ട് പാടിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം? You need to have better processor like 32-bit or 64. അങ്ങനെ കേസിലൊക്കെ you can go for a Raspberry Pi. Raspberry Pi you can make it sing. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ റീഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ? ടെമ്പറേച്ചർ റീഡ് ചെയ്യാൻ ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സിൽ ബിൽറ്റ് ഇൻ ADC ഉണ്ട്. ഈവൻ 8051 എന്റെ ഡിഫറെന്റ് വേർഷൻ ഹാസ് ഗോട്ട് എ ബിൽറ്റ് ഇൻ ADC ഇൻസൈഡ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ സിലബസിൽ കവർ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രോസസ്സറിൽ ഒരു ബിൽറ്റ് ഇൻ 89C51 ബിൽറ്റ് ഇൻ ADC ഇല്ല. സോ യു ഹാവ് ടു കണക്ട് ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ADC. എക്സ്റ്റേണൽ ADC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിപ്പാണ്. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ADC 0809 or 808 is an external ADC. എക്സ്റ്റേണൽ ADC എന്തുണ്ട്? ആക്ച്വലി ദിസ് 8-bit റെസൊല്യൂഷൻ ഉള്ള ADC ആണ്. റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഹൗ മച്ച് ബിറ്റ്സ് യു ആർ കൺവേർട്ടിംഗ് ദ സിഗ്നൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അനലോഗ് സിഗ്നലിനെ എത്ര ബിറ്റ് ആക്കി നിങ്ങൾ മാറ്റുന്നു. 8 ബിറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് യുവർ റെസൊല്യൂഷൻ ഈസ് വെരി ലോ. വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ 255 വരെ യു ക്യാൻ ഹാവ് വാല്യൂ അപ് ടു 255. ബട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബെറ്റർ റെസൊല്യൂഷൻ വേണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ 10-bit റെസൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, നൗ ഈ ADCയിൽ യു ക്യാൻ ഹാവ് അപ് ടു 8 ചാനൽസ്. 8 ചാനൽ വരെ ആകാം. A0 തൊട്ട് A7 വരെ ആകാം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് റീഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കരുതി. കാരണം നമ്മുടെ കേസിൽ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസറിന്റെ ഇന്റർഫേസിംഗ് വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് LM37 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെൻസർ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇത് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യാം. 1 2 3. ഇതിപ്പോ ഞാൻ A0യിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. അനലോഗ് ഇൻപുട്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. അനലോഗ് ഇൻപുട്ട്. ഓക്കെ, AN0യിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. N0 ഡിഫറെന്റ് അതർ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കണക്ട് ടു ഡിഫറെന്റ് ഓൾ. ഇവിടെ ഞാൻ AN0 AN6 ആൻഡ് AN7 അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കുണ്ട് കേട്ടോ. ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ അവിടെ വരച്ചിട്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. യു ഹാവ് ഓൾ വാല്യൂസ് ഹിയർ. ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ there is called 3 അഡ്രസ് പിന്നുകളുണ്ട്. A B C. You can connect it comfortably to some port. Let me connect it to port 1.0, port 1.1 and port 1.2. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ് I'm making port 1.0 000. It will select channel 0. നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ADC chip can do analog to digital conversion of a single channel at a time. ഒരു ചാനലേ ആദ്യ സമയത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആദ്യം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you make 00, you do ADC, then you select the address for the next one, maybe 001, you do the ADC part. So ADC you have got what is called 3 address. You can connect straight away. Then now you have got 8 data pinnuകൾ ഉണ്ട് because 8-bit resolution. Okay, so you have got 8 data pinnuകൾ. 1 2 3 4 5 6 7 8. So this is D0 to D7. You can connect it to say P2.0 to P2.7. This ADC ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you get the result here. Now to do ADC you need to give clock. Okay, this is a clock pin. That you can give it to some other pin. Let me put it to P1.3. Okay, P1.3 like yan kodva. Then there are 2 3 other pins. Okay, other on the start of conversion, end of conversion, pinnugal undu. So you can comfortably connect that to different pins. You know, repetition venda. Let me put it 1.3, P1.4. That is all. This is start of conversion, end of conversion, and you hear clock. This is analog to digital conversion. You can put a reference also. Plus VCC. Now let me show you the better circuit. Okay, let me show you a better circuit. Okay, this is that circuit. So you can see the same microcontroller here. 89C51. You got an ADC 808 here. LM35. I will show you LM35. LM35 is this is the LM35. Okay. It look like a transistor. It has got only 3 pin. 1 pin you can ground, the other pin you can give. The third pin will give you the temperature. So that is 28.5 volt and 5 degree and temperature you will get 0.25 so 285 volt here. That is the ADC chip. Okay. Now you see you have got A, B, C,
all connected to port 2.0. ഞാൻ അവിടെ 1.0 it's up to you whether you can connect to 2.0 1.0, but 0.0 ആണെങ്കിൽ you have to pull up. Okay, and now A is connected to address is connected to 2.0 1 2 3. Now you have the clock. There is another pin called start. അത് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി. Output enable is another pin called output enable. End of conversion. You don't have to worry about all these things. Okay, പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ you just draw 1 or 2 lines and you write control pins. അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ. ഡിഫറെന്റ് പല ADC ചിപ്പുകളുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം end of conversion, start of conversion, all ഇതെല്ലാം കാണാൻ പഠിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതണ്ട. You just draw 2 3 lines and you write control pin. That is all. Address pin. So നമുക്ക് ഇവിടെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ. You have got the data bus, then you have got the address bus and the control pin. That is all. Now you have got LM35 connected here. Now I can connect up to another അടുത്ത ഒരു 6 എണ്ണം കൂടെ കണക്ട് 7 എണ്ണം കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ. I am not using it. ഒരു റെഫറൻസ് ഒന്നുണ്ട് കേട്ടോ കാലിബ്രേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട്. So this is ADC interfacing. Okay, what is called ADC interface, analog to digital converter. Unfortunately നിങ്ങൾ 8051 വെച്ചിട്ട് അത്തരം ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല, because many other processors has got a built-in ADC. 8051 different other derivative comes with a built-in ADC, so you can opt for that if you are doing a project something like that. Even Arduino you have got analog pin. So I think the first question is already covered in this particular topic. Yeah, it's already covered into our syllabus. There in the syllabus. So I'm going very fast because I have to go the entire one single unit in a 1 hour stretch. So with this in mind, you can refer to I can even share you the PowerPoint, or you can just log into any browser and you check for ADC interface. You get the same circuit. You don't have to worry about the pin. You can put any pin. You don't have to depend on my note or textbook. It's already there. Even program is already there. So that is all about analog to digital conversion. Now there is another thing called digital to analog conversion. Even for digital to analog conversion, now you have analog value. You have taken the analog value. You will be doing processing. In the processing in the parayana, temperature കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് fan കൂട്ടണം. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? You put a sensor, temperature sensor എടുക്കുക, value read ചെയ്യുക. ഒരു ഇപ്പൊ സീലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ if temperature greater than 30 you switch on the relay. ഇതൊക്കെ programming is very simple. Okay, programming is very simple. Unfortunately we don't have time to cover all those things right now. Sir, maybe in a later stage. Hello sir, നമ്മൾ അവസാനത്തെ 10 മിനിറ്റിലെ എത്തുക അല്ലേ? Okay. കുറച്ച് questions ഉണ്ട്. ആയിക്കോട്ടെ, ചോദിച്ചോ. സാറിന്റെ ഇത് തീർന്നെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാമായിരുന്നു. ആക്ച്വലി 2-3 ഇന്റർഫേസിംഗ് ഉണ്ട്, അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്നാലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം കേട്ടോ. ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക്. ഓക്കെ സർ. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഡിസ്പ്ലേ. 7 segment 16:2 LCD ഡിസ്പ്ലേ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതാണ്ട് ഇതുപോലെ ഇരിക്കും. നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം 16 പിന്നുകളുണ്ട്. അതിന് ഞാൻ ഇന്റർഫേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോറി, unfortunately I will show you here ഒരു സർക്യൂട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കീബോർഡ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ ഇന്റർഫേസ്. It has got 3 കൺട്രോൾ പിന്നുകളുണ്ട്, ഡാറ്റാ പിന്നുകളുണ്ട്. You can connect it all to port. All interfacing is something like that. Even 4x4 keyboard, it's a matrix keyboard. You make a matrix and you connect to port. That is all. So basically the concept is you are making 8051 working as input and output. With the same feature you are trying to make it work with analog signal. Anyway, we will now go on to the question session. So you can ask questions. Thank you, sir. Yeah, sir, we have a question related to matrix keypad interfacing. Okay. അത് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. Okay. ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചിരുന്നത്, ഞാനിപ്പോ നിങ്ങൾ ഡയഗ്രാം കാണുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ? കാണുന്നില്ലേ? ഒരു കീ ഇന്റർഫേസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അല്ലേ? ഒരു കീ ഇന്റർഫേസ് ചെയ്യാൻ യു നീഡ് ടു ഹാവ് ഒരു പോർട്ട് വേണം. അപ്പൊ 16 കീ ഇന്റർഫേസ് ചെയ്യാനോ? 16 പോർട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല. ഉണ്ട്, 16 പോർട്ട് ഉണ്ട്, കാരണം വേറെ പോർട്ടുകൾ യൂസ് ചെയ്യണ്ടേ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 32 കീ ഇന്റർഫേസ് ചെയ്യാനോ? പറ്റില്ല. അപ്പോ കൂടുതൽ കീസ് everywhere it is the same. Whether it is a computer keyboard or your keyboard of your mobile, telephone, whatever it be, they are using the concept what is called matrix keyboard. ഇപ്പൊ മാട്രിക്സ് കീബോർഡിന്റെ ഡയഗ്രാം ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. യു ഹാവ് 4 rows ഹിയർ and 4 columns. That is why it is called 4x4 matrix. ഓരോ പോയിന്റിലും we have connected switches. ഇത് എങ്ങനെയാ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ഇത് റീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ കീബോർഡ് സ്കാനിങ് എന്നാ പറയുക. അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളൊരു കീ ഒരു പോർട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ you can have a value 0. ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ you will get a value 1.
Now, matrix keyboard working is very interesting. ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡൂയിങ് കീബോർഡ് സ്കാനിങ്. ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം. പൾസ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം ഈ പോർട്ടിനെ പറഞ്ഞ പോർട്ട് 1.4നെ ഞാനൊന്ന് ലോ ആക്കും. ലോ ആക്കിയിട്ട് പോർട്ട് 1നെ റീഡ് ചെയ്യും. അപ്പോ നമുക്ക് ലോ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഇത് മനസ്സിലായി ഇതിൽ ഏത് കീ ആണ് പ്രസ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നെക്സ്റ്റ് വി വിൽ മേക്ക് ദിസ് പിൻ ഹൈ ആൻഡ് വിൽ ഗോ ഫോർ ദി സെക്കൻഡ് പിൻ ലോ ആക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഏത് പിൻ ഹൈ ആവുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പിന്നെ ലോ ആക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് യു ഗെറ്റ് എ ലോ ഹിയർ അറ്റ് പോയിന്റ് പി 1.3 കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഡി ബട്ടൺ ഈസ് പ്രസ്ഡ്. അതേപോലെ തന്നെ യു ഹാവ് ഗോട്ട് ദി തേർഡ് പിൻ ഹിയർ, യു മേക്ക് ഇറ്റ് ലോ, ദെൻ അപ്പോഴേ മറ്റേതെല്ലാം ഹൈ ആക്കും കേട്ടോ. ആൻഡ് അനദർ ഇത് യു വിൽ ബി ഡൂയിങ് ഇറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി വൺസ് ഇൻ എവരി 10 millisecond. 10 millisecond. എന്താ ഈ 10 millisecond സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു കീ നിങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കീ ബൗൺസ് ചെയ്യും. പന്തൊക്കെ ബൗൺസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ? പന്ത് താഴേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ടക്കടക്കടക്കടാന്ന് പറഞ്ഞ് അടിക്കും അല്ലേ? അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ കീ ബട്ടൺ നമ്മളിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം തൊട്ടില്ല അല്ലെ? ആ പോയിന്റിൽ യു ഗെറ്റ് മോർ ദാൻ വൺ, പല ഒണ്ണുകൾ കിട്ടും. കാരണം ഒരു മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ആണ്. ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് വർക്കിംഗ് അറ്റ് 1 microsecond. സോ ബൗൺസിങ് ഈസ് ടേക്കിംഗ് ടു മച്ച് ഓഫ്, വളരെ ഷോർട്ട് ടൈമാണ്. സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, നിങ്ങൾ റീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ക്വാറന്റൈനിൽ പോയ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ അടച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ യു റീഡ് one entire reading cycle. After that you go for quarantine for another 10 millisecond. അപ്പൊ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല. ഒരാൾ എന്തായാലും 10 മില്ലിസെക്കൻഡിനിടയിൽ നിങ്ങൾ പണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റർ ഒക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് എത്ര തവണ ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാലാണ് ഈ ബട്ടൺ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. സൈമൾട്ടേനിയസ് കീ പ്രസ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും, നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടില്ലേ? കാൽക്കുലേറ്ററിന് 1 പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കും, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ 2 പ്രസ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നോക്കും, എന്നിട്ട് 1 എടുത്ത് നോക്കും. സോ this is what is called simultaneous key press. ഞാൻ 2 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. One is keyboard bouncing, then simultaneous key press. ഇതെല്ലാം ഇറ്റ്സ് ഓൾ മാനേജ്ഡ് ത്രൂ സോഫ്റ്റ്വെയർ. ഉള്ളിൽ എഴുതുന്ന പ്രോഗ്രാമിലാണ്. നേരത്തെ ആദ്യം ചോദിച്ച പോലെ തന്നെ ഡിലേ കൊടുത്തിട്ട്, ഉള്ളിൽ ഡിലേ കൂടുതൽ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് യു ക്യാൻ ഹാവ് എന്താണ് ബൗൺസിങ് ഒഴിവാക്കാം. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി എ മാട്രിക്സ് കീബോർഡ് എവിടെ ആവശ്യം വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1-2 സ്വിച്ചസ് യു ക്യാൻ സ്ട്രേറ്റ് അവേ കണക്ട് ടു പോർട്ട്. ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഹ്യൂജ് നമ്പർ ഓഫ് വോളിയം സ്വിച്ചസ്, കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എത്ര ഉണ്ട്? 100-110 കീബോർഡ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ? 300-110 പോർട്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മെക്കാനിസം ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ദ സെയിം. ബട്ട് അവിടെ RS-232 അല്ലെങ്കിൽ PS2 വഴിയാണ് ഡാറ്റ പോവുക. പക്ഷേ internal there is a microcontroller inside a computer keyboard that will convert your key press and it convert it to ASCII and send it to the protocol. അങ്ങനെയാ സംഭവിക്കുക. So basically matrix board ഇത് ഞാൻ 4x4 ആണെങ്കിൽ you can have 4x5 matrix or 5x5 matrix depending upon the number of switches you need to interface. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 4x4 എന്നാണ് നമ്മുടെ സിലബസ് സ്പെസിഫിക്കലി പറയുക. So why 4x4 matrix? Because I need to interface 16 switches. I don't have 16 port to spare. നമ്മളിവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് 8 പിന്ന് വെച്ചിട്ട് യു ആർ ഏബിൾ ടു ഇന്റർഫേസ് 16 സ്വിച്ച്. ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഇന്റർഫേസ് 32 നമ്പേഴ്സ്. ഒരെണ്ണം കൂടെ വെച്ചാൽ 9 ആക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് യു ക്യാൻ ഹാവ് 32 സ്വിച്ചസ് ഇല്ലേ? അതാണ് മാട്രിക്സ് കീബോർഡ്. ഇറ്റ്സ് എ സിമ്പിൾ കോൺസെപ്റ്റ്. യു ക്യാൻ ബൈ മാട്രിക്സ് കീബോർഡ്. നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ദിസ് ഇസ് ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്. മെമ്പറൈൻ സ്വിച്ചസ് യു ക്യാൻ ബൈ ഫ്രം ദ ലോക്കൽ മാർക്കറ്റ് ഫോർ 50 rupees. പ്രോജക്റ്റിനെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാം. മേ ബി എ ടെലിഫോൺ സ്വിച്ച് ഈസ് ഓൾസോ ഓൾറെഡി എ ടെലിഫോൺ സ്വിച്ച് ഉണ്ടോ? ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി എ മാട്രിക്സ് കീബോർഡ്. ഓർ യു ക്യാൻ ബൈ PCB with small switches assembled in a tactile switches എന്നൊക്കെ പറയാം. ഈ മൈക്രോവേവ് ഓവനിലൊക്കെ ഇത്തരം സ്വിച്ചസ് യൂസ് ചെയ്യും. So these switches are better because membrane switches ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് so this information definitely should provide you with so much of practical experience. മെംബ്രെയിൻ കീബോർഡ് ആണ് നിങ്ങൾ മൈക്രോവേവ് ഓവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫീച്ചറിൽ മെംബ്രെയിൻ കീബോർഡ് ഇരിക്കുക. വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? മെംബ്രെയിൻ കീബോർഡ് കുറച്ച് കഴിയും പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് കട്ടായി പോകും. കട്ടായി യു നീഡ് ടു റീപ്ലേസ് കീബോർഡ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ ചെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുമോ? ഉദാഹരണത്തിന് സാംസങ്ങിന്റെ മെഷീൻ അല്ലെങ്കിൽ LGയുടെ മെഷീൻ, അതിന്റെ കീബോർഡ് കിട്ടത്തില്ല. അപ്പം പക്ഷേ ചില സ്വിച്ചസിൽ നിങ്ങൾ ടാക്ടൈൽ സ്വിച്ചസ് ഉള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ച് വെക്കും. അപ്പൊ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ചെറിയൊരു പ്രസ്. ഈ സ്വിച്ച് നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ ഇരിക്കുന്ന സ്വിച്ച് കണ്ടില്ലേ? ഇതെല്ലാം ഓൾ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ മാട്രിക്സ്. ബട്ട് ദിസ് സ്വിച്ച് യു ക്യാൻ ബൈ ഇറ്റ് ഫോർ 1 rupee ഫ്രം ദി മാർക്കറ്റ്. ഇപ്പൊ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അമ്മമാർ പറയും, എടാ എന്റെ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ പവർ ഓൺ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുന്നില്ല, വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? പതുക്കെ അത് അഴിക്കുക, മാർക്കറ്റിൽ പോവുക, 2 രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ടാക്ടൈൽ സ്വിച്ച് വാങ്ങിക്കുക, അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ. അപ്പോൾ മൈക്രോവേവ് ഓവനിലൊക്കെ യു ഹാവ് ഗോട്ട് എ മാട്രിക്സ് കീബോർഡ്. ബട്ട് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എ മാട്രിക്സ് കീബോർഡ് ബിക്കോസ് ആകെ 4-5 കീസ് അല്ലേ ഉള്ളൂ. So the basic difference is how much volume of keys you need to interface. Because if you need to have more volume, maybe 16, 32 or 64 keys, you definitely have to use a matrix keyboard. Sir, yeah. We have reached the end of the session. Okay. So we have to wind up. Yeah. So may I, sir?
Yeah, please, you can do that. You can do that. Yeah. So, students, ഇന്ന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദി. And I would like to thank I.G. Thomas sir for this wonderful session. And the questions remaining will be answered at the earliest. And this live recorded video will be published in our website also. So I would like to wind up the session by thanking I.G. sir again. So I.G. sir, thank you. Thank you very much for giving me the wonderful opportunity. This is a pure opportunity. Thank you very much all. Any questions or queries, you can either call me or you can send it through email, or I can even share you the presentation. Thank you very much. And we are assuring students that I.G. sir will be coming again for sessions in the coming days. Yeah, and, why? Because 1 hour is too short for covering the entire interfacing. But I have to cover it. That is why I had gone a little fast. Anyway, it was a good session, sir. Thank you very much.